This conference will now be recorded. Excel sheet examples అన్ని అయ్యాయి. ఎన్నో ఎగ్జాంపుల్ అది? నిన్న ఆల్మోస్ట్ లైక్ 16 ఏమో చూపించారు. 16 ఓకే fine we'll go for other examples. Okay na? Okay. Around 60 examples ఉన్నాయి దాంట్లో. ఓకే అన్ని మళ్ళీ ఇంకా 60 ఇప్పుడు వరకు మాత్రమే, ఇంకా చాలా ఉండాలి. Are you able to see my screen? Yeah. Okay, fine. Let me go for next one. This one is done. Yeah, this one done. I think 20 పైన అయినట్టు ఉన్నాయి కదా. లేదు. ఓపెన్ పై ఎక్సెల్. Okay, fine. Fine, right on. Open Pi Excel. This is a module which is used for performing operations on all kinds of Excel sheets. Okay? Yeah. All kinds of Excel sheets will be performing operations. Find that? See, we are importing OpenPy Excel module. With that module, we are creating a workbook. Okay. Got my point, right? Yeah. We are creating a workbook. Then that complete workbook details are available in WB object. Okay, no? Right? Yeah. Hello. Yeah. Hello. Yeah, in WB object, a complete workbook details are available. WB.active అంటే ఏదైతే వర్క్బుక్ యాక్టివ్ గా ఉందో ఆ కంప్లీట్ వర్క్బుక్ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ షీట్ 1 లో షీట్ అనే వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేస్తాను. Got my point, right? Next, WB.create sheet. I'm creating a sheet with the name demo sheet 2 index 1. ఇక్కడ ఇండెక్స్ 1 ఇస్తాను కాబట్టి అది సెకండ్ షీట్ లాగా క్రియేట్ అవుతుంది. ఇండెక్స్ 0 అంటే ఫస్ట్ షీట్ లాగా క్రియేట్ అవుతుంది. Let me show you. Say demo sheet 2. 0 అన్నామంటే అది ఇక్కడికి వస్తుంది, ఇది ఇక్కడ పోతుంది. అర్థమైందా? ఓకే, సో index 1 I have specified wb.save. I'm saving that file also. Got my point, right? Yeah. Any doubts so far? Okay.
19 లేదు 20 చూసినాము అని చెప్పినాను కదా నిన్న. when I was saving 19 నెంబర్ మిస్ అయింది. 20 ఇక్కడ. See this? We are creating అయిపోయిందా? ఎక్సెల్ఎస్ రైటర్ చెప్పలేదు. లేదు ఓకే ఇదేలాగా లైక్ ఏబిసి ఇంకొక ప్రోగ్రామ్. ఓకే here we are creating example do.xlx. Okay, I'm adding a worksheet. First I am initializing row to 0, column to 0. I have got list of data available with me. ఈ కంటెంట్ నుండి నేను ఐటరేట్ చేస్తాను డేటా. In the worksheet I'm writing 0th row 0th column I'm writing A. I'm incrementing row. Next row same column and B. Next row same column and write C. అర్థమైందా? మనకు డేటాను రైట్ చేసేస్తున్నాను. Finally I'm closing the workbook. Got my point, right? Yeah. Any doubts so far? ఇక్కడ డేటా మనకు సేవ్ చేసి పెట్టినాం అంతే, అంతకుమించి ఇంకేం లేదు. చూపిస్తాను చూడు. Where is that? Which file was that? Example 2. See? Row by row content to save అయింది. Clear na? Next. So here what we are doing? You are creating workbook, XLS workbook, example 3. You can worksheet, add worksheet, my sheet, scores A, B, C, D. Yeah. You're calling row equal to 0, column equal to 0. For name, score in scores. Then your worksheet dot right of row. Okay, ఇక్కడ చూస్తే yeah. couple of lists ఉన్నాయి. Yeah. ఓకేనా? అది చూసినామంటే లిస్ట్ 2 డైమెన్షనల్ లిస్ట్ ఇది. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానా స్కోర్స్ నేమ్ స్కోర్ గా సెపరేట్ చేస్తానా. ఇది నేమ్ గా కన్సిడర్ చేస్తుంది, ఇది స్కోర్ గా కన్సిడర్ చేస్తుంది. సేమ్ వర్క్ బుక్ లో సేమ్ రో లో ఫస్ట్ కాలమ్ లో నేమ్ ప్రింట్ చేస్తానా, సెకండ్ కాలమ్ లో స్కోర్ ప్రింట్ చేస్తానా. We'll go for next row. We'll print a name and score, name and score. Finally, we'll close the work. Okay, na? Yeah. Yes. Example 3. See? Itla. Clear, right? Yeah. ఇట్లా మనకు డేటాను ఎగ్జాంపుల్ 3 లో మై షీట్ లో, అది షీట్ పేరు వచ్చేసి మై షీట్ లో నేను ఇట్లా కాలమ్ లో ఒకటి ఇంకో కాలమ్ లో ఇంకోటి డేటాను స్టోర్ చేస్తాను. Any doubts so far? No. Okay. ఇక్కడ ఏం చేస్తానా, ఐ థింక్ ఇది చూసినాం కదా చార్ట్స్. యా చూసేసాం. ఓకే, అదే మనం ఇది చూసినాం, నాకు అదే గుర్తు. ఫైన్, విల్ గో ఫర్ నెక్స్ట్ వన్. ఓకేనా?
1 second. 25 వరకేమో చూసినాం ఇది. ఇది స్టార్ట్ చేసినాం కదా పాండాస్. పాండా స్టార్ట్ చేసావు, అదే నాది నిన్న సిస్టమ్ క్రాష్ అయింది. ఓకే, పాండాస్ పొజిషనింగ్ అదే యాక్సెస్ లో ఇది డిస్ప్లే అవుతుంది, చూసినాం ఇది. డేట్ టైము ఇదే లాస్ట్ ప్రోగ్రామ్ అనుకుంటాను. మనకు డేట్ టైము ప్రింట్ అవుతుంది, చూపించాను కదా. 1 సెకండ్, అప్పుడే కరెంట్ ఏది కనెక్ట్ పోయింది. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ రిజల్ట్ చూపించిన ఏ షీట్ ఇది, ఎగ్జాంపుల్ డేట్ టైం. ఏబుల్ టు సీ హెడర్ డేట్ అండ్ టైం వస్తుంది, ఇంకొక హెడర్ డేట్స్ ఓన్లీ. ఇక్కడ ఇండెక్సెస్ వస్తుంది. డేట్ టైమ్ లో చూస్తే డేట్ ఓన్లీ చూసినా రిజల్ట్ ఎట్లా గట్ నో పాయింట్, రైట్? ఇక్కడ డేటా ఫ్రేమ్ లో డేట్ అండ్ టైమ్ మనము లిస్ట్ ఆఫ్ టపుల్స్ హోల్డ్ చేస్తాం, ఓకేనా? ఇక్కడ డేట్స్ ఓన్లీ కూడా హోల్డ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎక్సెల్ రైటర్, యూజింగ్ ఎక్సెల్ రైటర్ to create this particular thing using engine Excel SX writer. నెక్స్ట్ ఇంకా డేట్ టైం ఫార్మాట్ అంటే ఈ ఫార్మాట్ లో రావాల. మంత్, డేట్, ఇయర్స్, అవర్స్, మినిట్స్, సెకండ్స్. డేట్ ఫార్మాట్ అంటే ఇట్లా రావాలి. నెక్స్ట్ డేటా ఫ్రేమ్ టు ఎక్సెల్ రైటర్ ఆబ్జెక్ట్, షీట్ నేమ్ షీట్ 1, వర్క్షీట్ ఆబ్జెక్ట్ రైటర్ ఆబ్జెక్ట్ షీట్స్ 1. అంటే మనము ఈ రైటర్ ఆబ్జెక్ట్ ని బేస్ చేసుకొని షీట్ 1 ను క్రియేట్ చేస్తున్నాం. వర్క్షీట్ ని బేస్ చేసుకొని వీఆర్ స్పెసిఫైయింగ్ ద కాలమ్స్ బి అండ్ సి. ఇక్కడ చూస్తే బి అండ్ సి కాలమ్స్ తీసుకున్నాం. బి అండ్ సి కాలమ్స్ కు 20 క్యారెక్టర్స్ తీసుకుంటే సైజు సెట్ చేసినాం. మనకు ఆ పర్టికులర్ డేటా వచ్చేసి ఆ బిఎన్సి కాలమ్స్ లోనే డిస్ప్లే అవుతుంది. ఈ డేటా ఫ్రేమ్ చెప్పినాం కదా, బిఎన్సి కాలమ్స్ డేటా డిస్ప్లే అవుతుంది. క్లియర్, రైట్? చెక్ అవుట్ దిస్. ఇక్కడ మనకు డేటా ఫ్రేమ్ ఉంది. మార్క్స్ అవుట్ ఆఫ్ 50 అని ఒక లిస్ట్ పెట్టుకున్నాను. పర్సంటేజ్ వచ్చేసి ఇంకొక లిస్ట్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను. ఎగ్జాంపుల్ అండర్ స్కోర్ కాలమ్ డాట్ ఎక్స్ఎల్ ఎస్ఎక్స్ రైటర్ ను క్రియేట్ చేసుకొని ఈ డేటా ఫ్రేమ్ లో ఉండే కంటెంట్ ను ఈ షీట్ లోకి రాస్తాను. ఫర్ దిస్ వర్క్ షీట్ ఈ షీట్ లోకి రాస్తాను. రైటర్ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ బుక్, ఆ బుక్ ను దీంట్లో పాయింట్ చేస్తాం, వర్క్ బుక్ ను. దాంట్లో షీట్ 1 పిక్ చేసుకునేసి వర్క్ షీట్ ఆబ్జెక్ట్ లో పెట్టుకొని చూడు, ఫస్ట్ ఫార్మాట్ ఆబ్జెక్ట్ బి రో బి కాలమ్ లో చూపిస్తాను, చూడండి. Which one was that example column?
ఈ ఫైల్లో చూస్తే మార్క్స్ అవుట్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ వచ్చిందా? ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక ఫార్మాట్ వచ్చేసి 0.00 పెట్టినాం. నమ్ ఫార్మాట్ చూడు 0. ఆఫ్టర్ డెసిమల్ 2 పాయింట్స్ ఉంటుంది. ఇది పర్సంటేజ్ ఫార్మాట్ లో సెట్ చేస్తున్నాం, అందుకే పర్సంటేజ్ సింబల్స్ వస్తాయి ఇక్కడ చూడు. అండ్ ఫస్ట్ దానికి ఫస్ట్ ఫార్మాట్, సెకండ్ దానికి సెకండ్ ఫార్మాట్ సెట్ చేసేసి ఐఎమ్ సేవింగ్ బుక్ ఓవర్ హియర్. Got my point, right? Yeah. Any doubts so far? No. Okay. Next. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము? We have got data 1, data 2, data 3. మూడు లిస్టులు ఉన్నాయి ఇక్కడ. నెక్స్ట్ డేటా ఫ్రేమ్. ఇప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎగ్జాంపుల్ హెడర్ చూపిస్తాను చూడు. ఇట్లా ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే సబ్జెక్ట్ ఉందా? నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ మార్క్స్ టర్మ్స్ ఎగ్జామ్ స్కోర్ అవుట్ ఆఫ్ 100 మిడ్ టర్మ్. మిడ్ టర్మ్ ఎండ్ టర్మ్. సబ్జెక్ట్ కు డేటా 1 అటాచ్ చేస్తున్నాము. ఇది డేటా 2, డేటా 3. నెక్స్ట్ యూజింగ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ హెడర్ రైటర్ ఆబ్జెక్ట్. ఈ రైటర్ ఆబ్జెక్ట్ ను బేస్ చేసుకొని, రైటర్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఈ పర్టికులర్ షీట్ బేస్ చేసుకొని షీట్ నేమ్ షీట్ 1 స్టార్టింగ్ ద రో 1 వితౌట్ ఎనీ హెడర్ ఐ విల్ బి రైటింగ్ ద కంటెంట్. వర్క్ షీట్ ను పికప్ చేసుకుంటాను. షీట్స్ 1 లో మనకి హెడర్ ఫార్మాట్ చూస్తే వీఆర్ యాడింగ్ ద ఫార్మాట్ ఇన్ ద బోల్డ్ కలర్, బోల్డ్ ఇటాలిక్ టెక్స్ట్ ర్యాప్. అంటే కంటెంట్ ఎక్స్పాండ్ కాకూడదు. ఇంకా వర్టికల్ అలైన్ టాప్ లోనే అలైన్ అయి ఉంటుంది. మన కంటెంట్ చూస్తే టాప్ లో ఉంటుంది, ఇది కింద రాజుడు. నెక్స్ట్ ఫాంట్ కలర్ బార్డర్. దీనికి బార్డర్ చూస్తే 2 పిక్సెల్ థిక్నెస్ లో బార్డర్ ఉంది. గొడ్డు పాయింట్ రైట్. నెక్స్ట్ దాన్ని బేస్ చేసుకొని మన డేటా ఫ్రేమ్, ఏదైతే డేటా ఫ్రేమ్ ఉందో డేటా ఫ్రేమ్ లో ఉండే వాల్యూస్, డేటా ఫ్రేమ్ లో ఉండే కాలం వాల్యూస్ తీసుకొని ఒక్కొక్కటి కాలం నెంబరు వాల్యూస్ మనం ఇక్కడ 0th రో పర్టికులర్ కాలం వీఆర్ రైటింగ్ ద కంటెంట్ అండ్ వీఆర్ సేవింగ్ ద వర్క్ షీట్. క్లియర్ నా? ఓకే. Next. So here what you are doing? You create sheet 1, sheet 2, like Excel or book 1 Excel X6, book 2 Excel. కంటెంట్ రీడ్ చేస్తాను. షీట్ 1, షీట్ 2 అనే ఒక టపుల్స్ లిస్ట్లు క్రియేట్ చేస్తున్నాము. ఈ లిస్ట్ లో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఫస్ట్ షీట్ వాల్యూస్, సెకండ్ షీట్ వాల్యూస్ ఒక వేరియబుల్స్ లోకి అపెండ్ చేసుకుంటున్నాం. ఏ అండ్ బి అనే లిస్ట్ లోకి అపెండ్ చేసుకుంటున్నా. మళ్ళా ఏ అండ్ బి లిస్ట్ ను సార్ట్ చేస్తున్నాం. బట్ పాయింట్ రైట్. సార్ట్ చేసేసి then whatever the content is there we will be writing it back to the file. got my point right? ఇట్లా మనకి ఏదైనా కంటెంట్ ఉన్నా మనకు రీడ్ చేసి
we can write it into specific file. Okay, na? Yeah. Can you have the next one? Yeah. Here what we are doing? You create some list one items. Then PD data frame df state equal to list one of 0 cholesterol country list excel result dot xlsx index equal false. Okay. You're So what? creating data frame, right? You're calling state and country. Okay. It's gonna show in the result xlsx index is false. That's it. Yeah. Here we have got one. a list of values. Yeah. We are creating a data frame. Yeah. List లో 0 నుండి 2 వరకు ఉండే వాల్యూస్ Yeah. ఓకేనా, అవి ఒక స్టేట్ అనేది స్టోర్ చేయాలా. 0 నుండి స్టార్ట్ అయ్యి ఆల్టర్నేట్ వాల్యూస్ అంటే ఇది లిస్ట్ ఇట్లా ఉంటుంది. ఇది కదా లిస్ట్. ఇట్లా ఉంటే మనకు ఆల్టర్నేట్ వాల్యూస్ 0 నుండి ఆల్టర్నేట్ ఇది 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 0 నుండి ఆల్టర్నేట్ వాల్యూస్ స్టేట్ అనే దాంట్లో స్టోర్ అవుతుంది. 1 నుండి ఆల్టర్నేట్ వాల్యూస్ కంట్రీ అనే దాంట్లో స్టోర్ అవుతుంది. That we are storing into result.xlsx. You can check it out. States ఇట్లా మనము ఈ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసినామంటే 0 ఇంక్రిమెంటెడ్ బై 2 అన్నట్టు స్టార్టింగ్ and the incrementation step is 2. Got my point, right? Yeah. Any doubts so far? Okay. Let me go for next one. So what we are doing over here? Again, some list of values into G. Then you are creating data frame list. Print TF. అంటే ఏం చేస్తున్నావు అక్కడ? In the data frame, it will take all values. Then it's gonna print. I think it's the same one. A, B, C, G. That's it? Yeah. Let me explain. Yeah. So here what it will do, it retrieves the data, whatever is available. Okay na? ఆ లిస్ట్ లో ఏమేమి డేటా ఉందో అది ఒక డేటా ఫ్రేమ్ లాగా చేసేసి మనము డిస్ప్లే చేస్తున్నాం అంతే. సింపుల్.
ఇట్లా వస్తుంది మన డేటా. Yeah. Got my point, right? Where when it comes to this one, these are the indexes and these are the values. Okay, na? 32, 33. Okay. Here what we are doing? You gave data. Is in the data you gave letters, numbers. Then you call data frame of data. Same the other program, same thing, right? But extra here you gave letters and numbers. Yeah. అవచ్చి ఇక్కడ డేటా ఫ్రేమ్ లాగా ప్రింట్ చేస్తాను. Yeah. ఇట్లా. Yeah. Got my point, right? Yeah. That's it. What we are doing over here? ఇక్కడ మనకు CSV ఫైల్ ఉంది పవిత్ర. Yeah. ఓకేనా? ఇక్కడ ABC అనే CSV ఇక్కడ ఉంది. ఇది చాలా హ్యూజ్ ఫైల్. ఓకేనా? Okay. చాలా హ్యూజ్ ఫైల్. Okay. కంపెనీలో ఇట్లనే ఉంటుంది ఫైల్ అంటే. ఈ పర్టికులర్ ఫైల్లో ఐఎమ్ రెఫరింగ్ టు నేమ్ ఇండెక్స్. ఇది నేమ్ అనే ఇండెక్స్ తీసుకుంటాను. నేమ్ అనే కాలం తీసుకొని దాంట్లో ఈ ఉండే డీటెయిల్స్ ఫస్ట్ అనే దాంట్లో స్టోర్ చేస్తాను. ఈ నేమ్ తో ఉండే అతని డీటెయిల్స్ సెకండ్ అనే దాంట్లో స్టోర్ చేస్తున్నాను. బోత్ ఐఎమ్ ప్రింట్. ఓకేనా? ఎస్, లెట్ మీ చెక్అవుట్. ఫస్ట్ అతని డీటెయిల్స్ ఇక్కడ వచ్చినాయి. సెకండ్ అతని డీటెయిల్స్ ఇక్కడ వచ్చినాయి. ఆర్జే హంటర్ యావరీ బ్యాడ్లీ, అంతే కదా? క్లియర్, రైట్? ఇట్లా మనకి ఏదైనా డీటెయిల్స్ తీసుకొని రావాలి అంటేనా మల్టిపుల్ వాల్యూస్. ముందైతే మనకు సిఎస్వి రీడర్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. బట్ ఆ సిఎస్వి రీడర్ ఇవన్నీ ఏమైతుందంటేనా ఇట్ విల్ బి టైం కన్స్యూమ్. ఇట్లా లార్జ్ ఫైల్స్ పైన ఆపరేషన్ చేయాలంటే ఇవన్నీ టైం కన్స్యూమింగ్ కాన్సెప్ట్స్. అందుకే we should take the help of these kind of things, pandas. ఇవి చాలా ఫాస్ట్ గా హ్యూజ్ ఫైల్ ఆపరేషన్స్ చేసేస్తాయి ఈజీగా. క్లియర్, రైట్? ఓకే. నెక్స్ట్ so here what we are doing, data is reading CSV abc.csv, and then index column is name. okay, first equal to data of age, print first. So you gave name, then it's gonna be print age based on the name. Yeah. వాళ్ళ ఏజ్ ఏముందో అందరి ఏజ్ లో తీసుకొని వచ్చేసి నేను ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తున్నాను. బటన్ పాయింట్, రైట్? That's it. Here what we are doing, just based on the name, it is again retrieving third column value, whatever third column data is available now. Starting from name, third column ఏదైతే అది తీసుకొని వచ్చేసి నేను అక్కడ ప్రింట్ చేస్తున్నాను. బటన్ పాయింట్, రైట్? మనకు బేస్డ్ ఆన్ ద ఫీల్డ్ నేమ్ అయినా వాల్యూస్ తెచ్చుకోవచ్చు, లేదు బేస్డ్ ఆన్ ద కాలమ్ నెంబర్ కూడా డేటా తెచ్చుకోవచ్చు.
That is what the major important difference and the usage is all about. Got Nupandre? Yeah. Let me run this and show you the result. Okay. Third column లో ఉండే డీటెయిల్స్ అన్ని వచ్చినాయి. క్లియర్ నా? Yeah. So here what we are doing. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పవిత్ర. Observe this one very carefully. Yeah. ఏమైతుంది చెప్పు? What did you understand? Here import numpy as np dictionary. Here you are using dictionaries. నేను ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. Yeah. In the dictionary you give first score, second score, third score. Then you call data frame of it. Print df dot is null of. అంటే మీనింగ్ ఏంటరా? First it's gonna print whatever the dictionary values, and it will show like null values too, like 0 0, right? 1,2 np dot 1 3. Yeah. ఇక్కడ numpy అనేది ఉంది. Numpy means నెక్స్ట్ ఈ numpy మాడ్యూల్ మనకు. numpy module. Write down about numpy. This is the module which is used for enabling. It is meant for enabling validation. Hello. Yeah. Ask for goodness. Enabling validations on the data available within the Python. Okay, na? Available data on Python program. Available within the Python program. Okay, na? ఇక్కడ డిక్షనరీ ఆఫ్ టపుల్స్ ఉంటాయి మనకు. ఈ numpy ఏం చేస్తుందంటేనా మనకు వాలిడేషన్ చేసడానికి నల్ వాల్యూస్ ప్రొవైడ్ చేసడానికి దాంట్లో అన్నిటికీ మనకి ఇది హెల్ప్ చేస్తుంది. Based on the first score 1 to np.nan అని స్టోర్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా? అంటే నాట్ ఏ నంబర్ అనేది స్టోర్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ సెకండ్ స్కోర్ చూడు, థర్డ్ స్కోర్ చూడు. ఇది NaN, ఇది NaN, ఇది NaN. ఇక్కడ based on that particular data frame I want to hold the data into df. df is null. అంటే null కాదా ప్రింట్ చేస్తాను. See, first one, it is not null. Not null. It is null. అర్థమైందా? ఇట్లా చూడు 1 4 np.nan ట్రూ. ఓకేనా? ఏది నల్లు? ఇట్లా 1 4 ఇట్లా చూసినా అంటే ఇది నాట్ నల్లు, ఇది నాట్ నల్లు, ఇది నల్లు.
ఇది నాట్ నల్, ఇది నాట్ నల్, ఇది నాట్ నల్. చూడు, నాట్ నల్, నాట్ నల్, నాట్. మళ్ళా ఇది నల్లు, ఇది నాట్ నల్లు, ఇది నాట్ నల్లు. నల్లు, నాట్ నల్, నాట్ నల్. మళ్ళా ఇది నాట్ నల్లు, ఇది నల్లు, అట్లా ఫాల్స్, ట్రూ, ఫాల్స్. Okay. Got my point, right? Yeah. Any doubts so far? Oh no. Okay. Can you open next one? Yeah. Mm, 38. Right? Here what we are doing? Input panda as PD, input numpy. As NP dictionaries data frame print df dot fill now. You're calling dictionary data frame. That one, okay. Print df dot fill na of 0. Null is different, fill na dot is different, right? Yeah. Okay. So what we are doing? Numpy. It will print the dictionary values there. I don't know about fill na. There also it will show the same thing like true or false. అక్కడ ఫిల్ ఎన్ఏ Okay. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఎక్కడైతే ఎన్ని ఉండేవి ఫిల్ చేస్తుందేమో జీరో. కరెక్ట్. వేర్ ఎవర్ నెంబర్ ఇస్ నాట్ దేర్ ఇట్ విల్ ఫిల్ అప్ విత్ 0. Yeah. ఇప్పుడు చూడు, చూడు 0తో ఓకేనా? ఓకే. Any doubts so far? Yeah. Okay. Can I open next one? Yeah. Here what we are doing? Here also same again like dictionary values. PD the data frame of dictionary. Drop NA. So here you're dropping NA. What we are dropping? అంటే ఏమొస్తుంది? Dictionary values like NA values ని రిమూవ్ చేసేస్తుందేమో. ఎక్కడెక్కడ అయితే ఎన్ని ఉంటాయో ఆ రోస్ ను ప్రింట్ చేస్తుందా? ప్రింట్ చేయదు, ఇట్ విల్ డ్రాప్. యా, డ్రాప్ అంటే క్లియర్. అర్థమైందా? యా. సో ఇట్ విల్ కమ్ 1 2 0 3 4
4 0 5 6. Yeah. Got my point, right? Yeah. Any doubts? No. ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిస్తాను. ఓకేనా? Yeah. నల్లు ఉండేటివి మాత్రం డ్రాప్ అయిపోయినాయి, నల్లు లేనిటివి మాత్రం ఇక్కడ వచ్చి ప్రింట్ అయినాయి. Okay. Got my point, right? Yeah. Any doubts so far? Yeah. Okay. This is how we can what you say validate our data. అంటే మన డేటా మనం వ్యాలిడేట్ చేసుకోవాలంటే ఇట్లా యూజ్ చేసుకోవాలి. What we are doing over here? Importing a numpy as np. You're passing array values here. Array equal to np dot array of 1 2 3. Print of array with rank 1 slash n array. Array is np dot array of some integers. Print again. Here you are calling print rank 1 and rank 2. Then print of slash n array created using pause tuple. Oh, you are using tuple here. Array created using pause tuple. That's it. Yeah. Rank 1 slash n array. It's gonna print first array values. I don't know. Rank 1 means like print array with rank 1 is like it's gonna print first value like 1. Check it out. Yeah. What it, yeah. Yeah. Okay. Array with rank 1. Yeah. Array with rank 2. Yeah. Okay, na? Yeah. Array is created using tuple. అంటే మనము సింగిల్ డైమెన్షన్ అరే క్రియేట్ చేయాలంటే ఇట్లా క్రియేట్ చేయొచ్చు. 2 డైమెన్షన్ అరే ఇది టపుల్ ని యూజ్ చేసుకొని కూడా అరే క్రియేట్ చేస్తాంది. సింపుల్. Yeah. That is not the specialty of NumPy. Okay. Okay, na? Yeah. Can you open next one? Yeah. Here what we are doing? Array equal to np dot array. Print initial array. Print array. Initial array. Print array. Slice
array equal to array colon to colon array with first two rows and alternate columns 0 and 2. So it's gonna print that one, two rows and alternate columns 0 and 2. No, for within the two rows, Yeah, alternate columns will be printed. yeah. Okay, na? Index. చూపిస్తాను చూడు. Yeah. This is what original array. Here I am taking only two rows, alternate columns I want. Yeah. చూడండి, ఈ రోలో ఆల్టర్నేట్ కాలమ్స్ ఇది 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 మనకి ఇంతే కదా వచ్చింది. ఇక్కడ మనకు 1 ఫస్ట్ రో థర్డ్ కాలం, ఫస్ట్ రో సెకండ్ కాలం, 0th రో ఫస్ట్ కాలం, థర్డ్ రో 0th కాలం వాల్యూస్ తీసుకొని వచ్చి ప్రింట్ చేయమన్నాను ఇక్కడ. సో వీ హ్యావ్ గాట్ దట్ వాల్యూస్ ఓన్లీ. ఫస్ట్ రో థర్డ్ కాలం, ఫస్ట్ రో సెకండ్ కాలం, ఇట్లా ఉండే వాల్యూస్ తీసుకొని ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తాం. Got my point, right? Yeah. Any doubts so far? No. Okay. Can you have an action? Yeah. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం? As np equal to np dot array of 1 2 3 4 b equal to np array of print adding 1 to every element a plus 1 you are implementing. అంటే అక్కడ ఉండే అరేస్ ఏ అరేకి ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ కు 1 యాడ్ చేసి ప్రింట్ చేస్తాను. ఓకేనా? అంటే 1 వచ్చి 2 అవుతుంది, 2 వచ్చి 3 అవుతుంది, 3 వచ్చి 4 అవుతుంది, 4 వచ్చి 5 అవుతుంది. నెక్స్ట్ then you subtract 2 from each element. అంటే ఇక్కడ బి అరేలో ఉండే డేటాస్ సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలా. అంటే 4 ను 2 చేస్తాం, 3 ను 1 చేస్తాం, 2 ను 0 చేస్తాం, -1 చేస్తాం. Got my point, right? Yeah. Next, a dot sum అంటే ఏమవుతుంది? Sum యాడ్ అవుతుంది. Sum of all array elements. A dot sum. ఏ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అది సమ్ చేస్తుంది. సమ్ చేసుకొని మనం అక్కడ ప్రింట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ a ప్లస్ b అంటే ఏ అరే ఏముంది, బి అరే ఏముందో ఆ రెండు యాడ్ చేసి నేను అక్కడ ప్రింట్ చేస్తాను. Got my point, right? Yeah. Next. Check out the result. Got my point, right? Yeah. Can you have the next one? Yeah, sure. Yes. ఇవన్నీ ఇట్లా ప్రోగ్రామ్స్ పవిత్ర. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇంకా కొంచెం పోతే మోస్ట్ ప్రాబ్లీ రేప్ క్లాస్ అంతా కూడా ఇట్లాంటివి వస్తాయి, మళ్ళా మామూలు వస్తాయి. ఇవన్నీ నాకు పంపించేసి నేను ఈరోజు ప్రాక్టీస్ చేస్తాను. నేను పంపిస్తాను. సో వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఓవర్ హియర్? Here x is np dot array of 1 to print integer data type. Print x of d type
equal to np.array. You are giving here integer data types and float data types, forcing a data type. So print of x d type. Print of x d type. So what np will happen? dot array of 1 to that equal to np dot 64. It gonna print like x values there, that it will be like integer data types, right? Okay. I'm not sure. No. Print float data type equal to x 1.0 2.0. Yeah. You're passing np array of 1 to, then d type is np integer 64, forcing a data type colon print text dt. You go ahead, Sridhar. I don't know, Okay, forcing a data type. Yeah. fine. Let me show you. Yeah. అరే వాల్యూస్ ఉంటాయి. Yeah. అరే ఏ టైప్ ఉంది, డేటా టైప్ ప్రింట్ చేస్తాను. Yeah. దట్ ఈస్ ఇంటీజర్ టైప్ ఓన్లీ. Yeah. అది ఇంటీజర్ 32 బిట్గా తీసుకుంటుంది అది బై డిఫాల్ట్ గా. Okay. ఇక్కడ ఉండేది ఫ్లోట్ టైప్. ఇక్కడ కూడా బై డిఫాల్ట్ ఇంటీజర్ తీసుకుంటుంది 32 బిట్, బట్ ఐఎమ్ ఫోర్సింగ్ ఇట్ టు టేక్ 64 బిట్. Yeah. ఓకేనా? Yeah. You can see this is what the result. Okay. Okay. Yeah. Any doubts so far? I know. Okay. Can I go with next one? Yeah. So what about this? What we are doing over here? Array 1 equal to np array of d type is np dot float 64. Array 1, array 2. In array 1 and array 2 you are giving like float values. Then sum equal to np dot add array 1 and array 2. Print addition of two arrays. Print sum. Then addition of array elements. So first one it gonna print like sum, right? Addition of two arrays. Then sum 1 equal to np, their addition of array elements. ఇక్కడ 2 arrays ఉంటాయి. Yeah. Which is of float 64 bit type. 64. Yeah. ఇంకొక array float 64 bit రెండు అడిషన్ చేసి ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తాను. Yeah. నెక్స్ట్ రెండు అడిషన్ అంటేనే మనకి ఎట్లా వస్తుందో చూడు. Addition of two arrays. This plus this 4 plus 3 7 plus 6. Yeah. 2 plus 2 6 plus 8. Yeah. Next వచ్చేసి sum of first array only. First array నే sum చేస్తే 99 the result. Yeah. Got the point, right? Yeah. Yeah.
Any doubts so far? Okay. ఇంకా స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఇది సమ్ అడిషన్ ఆఫ్ 2 arrays, సమ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ అరే. ఈ ఫస్ట్ అరేలో ఉండే వాల్యూస్ స్క్వేర్ రూట్ 4 స్క్వేర్ రూట్ ఎంత 7 స్క్వేర్ రూట్ ఎంత అంతా ప్రింట్ చేస్తాను ఇక్కడ. మళ్ళీ ఇది ట్రాన్స్పోజ్ మ్యాట్రిక్స్ ట్రాన్స్పోజ్ తెలుసు కదా, ఇక్కడ ట్రాన్స్పోజ్ చేసి ప్రింట్ చేస్తాను. యూ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్. దిస్ ఇస్ వాట్ ద రిజల్ట్. Clear, right? Any doubts so far? No. Okay. Can you have the next one? Yeah. 45. So here what we are doing? ఇక్కడ ఒక 2-dimension array ట్రూ ఫాల్స్ ట్రూ ట్రూ అని సెట్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ట్రూ ఫాల్స్ ట్రూ ట్రూ నే సెట్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ యాక్సిస్ 0 అంటే కాలమ్ వైజ్ అన్నట్టు, యాక్సిస్ 1 అంటే రో వైజ్ అన్నట్టు. ఓకేనా, మనకు టూ డైమెన్షన్ అరేస్ క్రియేట్ చేసుకునేసినాము. ఇక్కడ కింద చూస్తే సింగిల్ డైమెన్షన్ అరేనే ఉంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ సింగిల్ డైమెన్షన్ అరే, ఇక్కడ 2 డైమెన్షన్ అరే స్టోర్ చేస్తాం. ఓకేనా, ఇక్కడ బూలియన్ వాల్యూస్ ఎట్లా ప్రింట్ అవుతాయి అనేది మనకు ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ మనకు బూలియన్ ఆల్ అంటానే అది బూలియన్ తీసుకుంటుంది, యాజ్ వెల్ నార్మల్ వాల్యూస్ ను తీసుకుంటుంది. ఇక్కడ నేను బూలియన్ వాల్యూస్ తీసుకొని ఎట్లా ప్రింట్ చేయొచ్చు అనేది చూద్దాం. ఇక్కడ చూస్తే దీంట్లో బూలియన్ వాల్యూస్ నన్ అంటేనే ఫాల్స్, దీంట్లో కూడా ఫాల్సే, ట్రూ ఫాల్స్ వచ్చింది చూడు. ఇక్కడ కాలమ్ వైజ్ తీసుకున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ బూలియన్ వాల్యూస్ లేవు, జీరోస్ కానీ వన్స్ కానీ లేవు, ఇక్కడ కూడా లేవు, ఇక్కడ వచ్చింది మళ్ళా. సో వీ హ్యావ్ గాట్ బూలియన్ వాల్యూస్ అవైలబిలిటీ ఆర్ నాట్. Got my point, right? Yeah. Any doubts so far? ఇప్పుడు వరకు 45 ఎగ్జాంపుల్స్ జరిగినాయి. ఈ 45 నేను పంపిస్తాను. You just have a look. Then tomorrow morning 5 AM IST మా టైము, అంటే మీకు 5:30 ఈవినింగ్ we'll meet for other programs. Okay? Okay. శ్రీధర్, మా ఫ్రెండ్ వేరే ఒక అమ్మాయి అడుగుతుంది, నెంబర్ ఇవ్వనా? ఇవ్వు. ఓకే. Not an issue. Okay? Okay. Fine, Pavithra. Yeah. Okay, thank you.